Ntengo wa swihehlo swa vukungundzwani ehenhleni ka Ace Magashule wu hundziseriwa eka lembe leri taka. Xiphiqo xa ku tsemeka gezi swi kavanyeta nkhuluko wa tilori emindzilikanini. Kasi eka mitlangu hi languta vatlangi lava nga sayina na swipano swintshwa hi ku pfala ka siku ra tolo. Vaaka hina lawa Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Eka mavonelo namuntlha xana i mani loyi a faneleke ku soriwa mayelana na swiphiqo swa gezi laha tikweni? Ntirho wa tipolitiki wa Ace Magashule swi nga ha endleka wu fike makumu. Xiyimo xa yena eka tipolitiki xi cince endzhaku ko va nandzu wa vukungundzwana ehenhla ka Magashule wu hundziseriwe eka siku ra 20 Sunguti lembe leri taka. Swipimelo swa ANC swi ri murhangeri wihi kumbe wihi loyi a nga langutana ni milandzu ya vukungundzwana a nga ngheneli mphikizano wa swivandla eka vandla, kambe Magashule u ri sweswi makumu ya yena ma le mavokweni ya marhavi. Well, it's disappointing, but I can tell you, once nominated by branches of the ANC, I will stand. I was not elected by any leader of the ANC. I was nominated, and if nominated by branches of the ANC, that's what I will do. And maybe that's what the ANC want to see. Ekusunguleni a tshemba leswaku nhlengeletano ya milawu ya ANC yi ta herisa xiboho xo yimela etlhelo ka varhangeri lava langutaneke ni swihehlo kumbe ku va na milandzu. Sweswi ntshembo ra Magashule ri le ka marhavi ya ANC laha a tshembaka leswaku va ta teka xiboho enhlengeletanini ya N'wendzamhala. The conference will deal with that matter, and I think the conference must decisively win that matter. If the conference doesn't deal with that matter, you must know that the ANC is gone. Muvulavuleri wa MKMVA leyi nga herisiwa Khalnihas u ri vumundzuku bya Ace Magashule sweswi byi le ka tinhlengeletano ta marhavi ya ANC ni vuyimeri bya nhlengeletano ya N'wendzamhala. It is unacceptable that the Secretary General of the African National Congress will not be able to participate in the upcoming 55th National Conference and be able to stand for any position that is nominated for. And I call on you as members of the branches, I call on you, comrades, to please now intervene and stop this. Sweswi u tshembele eka vayimeri va marhavi ya ANC ku va boxa mhaka leyi enhlengeletanini leswaku ku herisiwa nawu wo yimela etlhelo ni ku va a kota ku nghenela mphikizano nakambe. Ku ya hi nawu nyangwa wu pfariwile. Musirheleri wa vaaki loyi a nga yimisiwa entirhweni advocate Mkhwebane u ta kuma nhlamulo ya xikombelo xa yena vhiki leri taka. Mkhwebane u lava leswaku mutshama-xitulu wa komiti ya palamende leyi lavisisaka loko a lulamerile ku va musirheleri wa vaaki a susiwa. Gqwetha ra Mkhwebane advocate Dalimpofu u endle xikombelo xa leswaku ku susiwa mutshama-xitulu Ndyantyi na xirho xa DA eka komiti Kevin Milham. Mpofu u hehla lavambirhi hi ku voyamela etlhelo rin'we. Hofisi ya swa nawu epalamende va kombele mavonelo ya vativi va nawu eka mhaka leyi. Xipano xa nawu xa palamende xi vula leswaku Ndyantyi u mutshama-xitulu hi xikombelo xa komiti, naswona swirho swa komiti ku fana na Milham va endla ntirho wa vona hi ku kombela hi mavanga ya vona. Ibrahim u tlhela a kombisa leswaku a ku na milawu ya ku susa mutshama-xitulu. Swirho swa komiti swi na mavonelo yo hambana mayelana na ku xikombelo xa ku tihumesa ka mutshama-xitulu ku fanele ku tirhaniwa na xona njhani. UDM, ATM na Good Party a va lavi ku langutiwa vonelo ra nawu ra le hange. Vavangi van'wana ku fana na ANC, DA, ACDP na Aljama va vula leswaku xikombelo xa ku mutshama-xitulu na swirho swin'wana swi tihumesa eka komiti xi fanele xi bakanyeriwa etlhelo. Mutshama-xitulu vula leswaku u ta teka xiboho eka mavhiki mambirhi lama taka. Ndyantyi u tlhele a ngetela hi ku vula leswaku ndzavisiso wu ta tlhela wu lavisisa mixungeto ehenhla ka yena hi Mpofu vhiki leri nga hundza. Ku timiwa ka gezi Eskom swi kavanyeta vutleketli bya nhundzu hi tilori leti tsemakanyaka ndzelekani wa Beitbridge eMusina. Leswi i ku ya hi vachayeri va tilori lava sukaka eAfrika-Dzonga va yisa nhundzu ematikweni akelana. Va ri va boheka ku yima nkarhi wo leha va yimele gezi ri vuya. Ntlimbano wa tilori wu hungutekile
eka nkarhi lowu hundzeke ehansi ka swipimelo swa lockdown a wu ta kuma ntila wa tilori u lehe nhungu wa tikhilomitara endzelekanini wa Beitbridge. Sweswi xiyimo xi cincile. Ku fambafamba ka gezi hambisitano swi nonokisa nkhuluko wa tilori leti humaka laha Afrika-Dzonga ti ya ematikweni mambe. Vachayeri veri a va hundzi hi ku hatlisa ku fana na nkarhi lowu wa ntolovelo. We need to go. What we want is to go. Yes. Now we can spend 3-4 days in the queue. But the other side is the Zimbabwe side, there is no traffic. Yeah, before the load shedding, the congestion was much better. But now, because of this load shedding, I can see the queue is now piling up. So I don't know how it's going to end. Akuri hava ntlimbano naswona mimova a yi khuluka kahle loko SABC va endzela ndzelekani wa Beitbridge. Swiphiqo swa gezi no kala ka vukorhokeri ka timasipala a swi rhangisiwe emahlweni enhlengeletanini ya Salga eWestern Cape. Enhlengeletanini leyi Salga yi kanerisane na vafambisi va timasipala mayelana mitlhontlho yo hambanahambana. Nhlengeletano a yi khomeriwe eGeorge edzongeni wa Western Cape. Vayimeri va timasipala kusuka eka xifundzankulu va hlanganile. Salga va ringeta ku oloxa swiphiqo leswi nga kona. Xin'wana xa swivangelo swa xiyimo xa le hansi xa vukorhokeri I ku tsekatseka ka nhlengelo wa mavandla. Political instability, with a lot of coalition municipalities changing every quarter, and that affects service delivery because when there's instability, no decisions can be made, and that is also one of the other challenges that we definitely going to raise here with the national leadership, and to see how can we have a better impact, because there is a coalition framework that Salga has put together. Is now a matter of how do we buy in to execute that framework. Swin'wana swi nga rhanga emahlweni ka makanelwa a ku ri xiyimo xo biha xa mphakelo wa gezi. Mhaka ya swiporo swa switimela eCape Town hi yin'wana mhaka nkulu. So in the city of Cape Town, we're very interested in what is the future of rail and how the city of Cape Town and the Western Cape government can play a greater role in that space in order to improve operational efficiencies and return the service to what it should be. But also in the energy space, we're currently in an incredibly bad bout of load shedding, which is affecting businesses and consumers. The residents of Cape Town are outraged, and rightly so. There are a number of interventions around, for example, wheeling, small-scale embedded generation, and other matters related to IPPs. Nyimpi leyi nga le khoto sweswi eCentral Karoo na yona ku kaneriwe hi yona. Xifundzankulu lexi katsaka madoroba yo tanihi Beaufort West ya xaniseka hikokwalaho ka vukungundwani na mafambiselo yo biha ya timali. Meyara loyi a ha ku hlawuriwaka wa Central Karoo Gayton Mackenzie u tikomba a nga tsakeli leswaku va na nhlengeletano laha a vula leswaku I ku tlangisa mali. These are all talk shops. People come here. Money is being spent, money is being wasted. We don't talk about the energy crisis. We don't talk about illegal foreigners in the municipalities. We don't talk about the killing of municipalities. Somebody needs to say it. All the things that happen here could have been done virtually. There's nothing here that I have picked up that couldn't have done virtually, but money is being spent, venues are being booked. It's just a waste of money. Salga va ri swi na nkoka ku hlangana kunene ku va va kanela no lulamisa swiphiqo leswi nga kona eka timasipala. This area, it has coalition government, and coalition by its own nature, it has its own crisis because it's informed by different interests and different party politics in the process. And therefore it cannot be a blame of a mayor. One of the reasons local government is not functioning is highly politicized. And what are the prospects of depoliticizing? Nhlengeletano yi khomeriwe George. Valori va timfanelo ta Vantshwa eYunivhesiti ya Fort Hare eEastern Cape va ri kungu ra mfumo ro hluvukisa tiko NDP a ri va veki helo. Machudeni ya yunivhesiti liya va ri NDP ko va phepha ntsena. Vantshwa va humesile mavonelo ya vona tanihileswi ku fungiwaka 10 wa malembe mfumo wo tile na NDP. Ku ya hi NDP, Afrika-Dzonga ri fanele ku va ri hese swiphiqo swa tiko ku katsa vusweti no kala ka mintirho loko ya fika lembe ra 2030. Vantshwa va hoxa xandla eka nkanerisano wa timhaka leti va khumbaka. Va ri vurhangeri bya sweswi a bya ha na tindlela to antswisa vutomi bya vona. Nhlayo ya le henhla ya vanhu lava nga tirhiki ni ku pfumaleka ka vuswikoti bya mitirho I swiphiqo leswi lavaka ku langutiwa hi xihatla.
To be precise, what actually we're looking for as young people and that we need to do, we just need leaders that are going to have a political will in terms of implementing all the government policies and the resolutions that are taken. One, as now we're speaking, even to look the higher education, when it comes to the skills are not there. So we really need to invest much more on skills to address the questions of unemployment rate, and government must create more opportunities for young people. These old people, they have been there. We can't blame them. They are tired. They are tired. We can't blame them. But they need to step aside now. It's time for the youth to take over. It's time for the youth to be involved in more things. It's time for the youth. They can be there in parliament, but the departments, they belong to the youth. Lava rangelaka nongonoko hluvukisa wa rixaka va pfumela leswaku ku ni ku tsandzeka. The stats are frightening. It's not the targets do not belong to the National Planning Commission. They don't belong to the government alone. They belong to all of us, and we have failed to meet up with many of those. But there are a few achievements that have been clocked up in the 10 years since the National Development Plan has been developed. Nhlokomhaka ya lembe leri yo tlangela nongonoko hluvukisa yi fambelana na ku va ku sunguriwa ku tirhisiwa ka nongonoko wo hluvukisa wa rixaka ku vuyerisa vaakatiko. Vantshwa vo tala laha va tshemba leswaku va ta va xiyenge xa nhlamulo. Vandyangu wa xipfanyetana xa 11 wa malembe loyi a nga dyoha hi mati edan'wini ra muchini wo pompa mati eKimberley va ri va karhateke swinene hi rifu ra n'wana. Mufana u nwerile karhi a ringeta ku khida endzhaku loko yena na vanghana va hetile ku tshova tihunyi. Vandyangu wa unkarabetsi wa 11 wa malembe va tsemwe nhlana hi mhangu leyi. Va vula leswaku rifu ra n'wana wa vona a ri nga bohi loko masipala u yo aka khumbi ro sivela vanhu ku nghena ematini. Ku hehliwa leswaku n'wana a ringeta ku hlambela loko a ta nwela. Vandyangu va sola masipala wa Salt Plug. The sad part is even signs to show that the hole is there is a danger in this hole. Kids must not play. Even elder people must not come in. You see, the sad part is that this is a footpath and it's night. At night, people are passing here, so anything can happen to those who are passing here. Vaaki lava nga dya makala va vula leswaku swi endla 18 wa malembe pompo ya mati yi pfuta naswona masipala a wu yingiseli xirilo xa vona. The incident happened a few weeks ago too, to be exact, and till this day there isn't anything here or any blockade to show that a horrible incident happened. A 11-year-old boy lost his life. The child drowned at 2 p.m. and it's only the residents who came and took out the boy from the water hole. Hile tlhelo hofisi ya musirheleli wa vaaki ta lavisisa loko masipala wu basile eka mhaka leyi kumbe We're going to look at whether there was failure on the part of the municipality to repair this leaking pump, and if so, whether the conduct of the municipality was improper and constitute maladministration. So as part of our investigation, what we are going to do, we are going to raise the matter with the municipality, and so that they can alert them about the issues that we've picked up from the complaint. Masipala wa Salt Plug u vula leswaku a va pfarile ndhawu leyi kambe tinsimbi na swin'wana va nga swi tirhisa ku pfala swi yiviwile. Va vula leswaku va tsundzuxa vaaki ku nga tshineli kusuhi na ndhawu leyi. Minhlangano ya vatirhi eka SABC va ri va karhi ku tihlanganisa na vatirhi loko va ta tereka kumbe Bemau na CWU va vula na nhlengeletano na vafambisi va SABC ehansi ka CCMA etihofisini ta nhlangano wa vuhaxa Auckland Park eJoni. Vatirhi va SABC va karhi ku vota eka online loko va ta tereka kumbe ku amukela laha SABC yi lavaka ku va tlakusela muholo hi kona. SABC yi ri vatirhi va nga hlawula eka magidi 10 wa tirhandi leyi ku nga ta tekiwa mali ya xibalo eka yona kumbe ku tlakuseriwa muholo hi tiphesenti 3 kumbe 2 laha mali ya kona yi nga ta hakeriwa kusukela hi n'hweti leyi ku nga ta tekiwa xiboho lexi. Leswi swi ta fambisana na magidi 4 wa tirhandi leyi ku nga ta tekiwa mali ya xibalo eka yona. CWU yi ri loko yi kume xitifiketi xa mpfumelelo wo tereka kusuka eka CCMA, vatirhi va ta tereka etihofisi ta SABC eswifundzeninkulu hinkwaswo. What is still outstanding is where we're going to picket. You must remember, we're going to picket in 9 provinces. So for example,
In Cape Town, there are two areas. There is Parliament and there is Sea Point. We must get the input from Parliament as the landlord to say if they agree with us on whether we can pick it where we suggested we pick it in front of the statue. Mihlangano yimbirhi ya vatirhi yi pfumelela vatirhi va SABC ku vota leswi va lavaka swona. We are going through the ballot to see exactly how much CWMA members are for the strike. Now, it might sound like a contradiction, but the process we are following here is to enable us to get a strike certificate, and it does not mean we will use it immediately. We'll use it strategically. We'll give our 48-hour notice if and when we are going to do that. Vaakatiko va le Ukraine eka swifundza swa mune leswi lawulaka hi Russia va le ku voteni eka referendum. Va votela loko va swi tsakela ku wela ehansi ka Russia hi ku hetiseka. Ku vota swi ta endzhaku loko Ukraine va kota ku teka swiphemu swikulukumba swa ndhawu leyi a yi tekiwile hi Russia eka nkimbo lowu nga dlaya magidigidi na ku siya van'wana va nga ri na makaya xikan'we na ku onha ikhonomi ya misava. Nhlawulo hi varhangeri lava seketelaka Moscow i khale wu kaneriwa kambe ku hlula ka Ukraine ka nkarhinyana lowu nga hundza swi endle leswaku vaofisiri va hakisa nhlawulo wa ku vaaki va lava ku va va ehansi ka Russia kumbe Ukraine ke. Сегодня у нас торжественное мероприятие, можно так сказать. Uri eka vaakatiko kulobye i khale yimele nkarhi lowu ku tlula malembe ya nhungu. Sweswi u lava ku vona ku ri ku va na ku cinca. Первый день заочного голосования. Vavoti va na mavonelo yo hambana. Трепет и уверенность, что теперь наконец Namuntlha hi le kusuhi na ku endla matimu swinene. возвращение домой, возвращение. Tanihileswi president wa Russia Vladimir Putin a nga tivisa vhiki leri leswaku u ta yisa masocha man'wana ya 100 wa magidi ku ya lwa eUkraine. Kremlin va lava ku va na vulawuri eka nkimbo lowu. Ukraine va vula leswaku Russia va lava ku tirhisa nhlawulo ku kombisa leswaku va na nseketelo. Mbuyelo wa nhlawulo wa referendum lowu seketelaka Russia wu languteriwile. Nhlawulo hi 2014 eCrimea wu soriwile swinene laha a wu hlamuseriwa wu swekiwile. Mbuyelo a wu seketela ku va Russia va teka tiko ra Ukraine. Vanhu va ta vota ku ya fika vhiki leri taka. A hi languteni ku ri timakete ti pfale njhani namuntlha JSE. Randi vevukile ku pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.87 cent, pondo i 19.60 cent, euro i 17.38 cent, kasi pula Botswana i 1.34 cent. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,643 ounce, platinum i $860 ounce, nxavo wa oil and base i $86.08 hi mphongolo. Kamit Erasmus i mutlangi wa Orlando Pirates kusuka eka xipano xa Mamelodi Sundowns. Hi le tlhelo un'wana mutlangi wa Sundowns Laila Lakey u ya eka Cape Town City hi loan. Nkarhi wo xava vatlangi hi xipano xa PSA lembe leri wu pfarile exikarhi ka vusiku tolo. Xipano xa Orlando Pirates hi xona a xi yimayima swinene loko nsimbi yi nga si ba exikarhi ka vusiku laha va nga kota ku kuma vatlangi vanharhu kona tolo. Handle ka Erasmus, Pirates va sayine ndhavandlodlo kusuka eka Marumo Gallants na n'watipala wa Chipa United Sipho Chine. Erasmus i wo vuya eka Pirates endzhaku loko a tlangele xipano lexi exikarhi ka malembe ya 2013 na 2016. Hi hala tlhelo Sundowns va amukele mutlangi wa le ndzhaku huma eka Morocco loko va twana na Cape Town City hi loan ya Laila Lakey. Kasi mahungu ya namuntlha hi magimeta kwala man'wana ma ta va kona hi Musumbunuko. Bukosi Mathonso ta landzela na maxelo endzhaku mavhengele ra haperile. Hina hi sola ngopfu varhangeri va tiko xikan'we ni varhangeri va Eskom vutihlamuleri a va na byona. Varhangeri va tiko a va na vutihlamuleri hi ku hetiseka. Nako loko ku ri nkarhi wa tivhoti sweswi a va ta va yimayime khale timakeni ta gezi a hi nga ta xaniseka. Ni sola president wa hina wayi a nga endli leswaku gezi la nga famba-fambi a nga endli lunghiselelo
vanhu lava dya timali ta ku tala leti faneleke ti hi pfuna ku hi kuma gezi se swi busy loko tsaleni ka ti-exam hi tshama hi ri xinyamini a hi na swa ku hlaya hi swona cause gezi hi tshama kha ri fambafamba lexi endlaka ku hi tshama aminyameni i timali leti ti yiviwaka within Eskom vukungundwana bya timali lebyi endliwaka aka Eskom byi endla ku yi sala yi nga ri na revenue ya enough ku loko se ku ri na problem ya ti-generator ti kota ku va ti riperiwa hi nkarhi ku yi ta va na phakelo wa gezi lowu nga ringana ni teka mhaka ku fambafamba ka gezi leswo hi tirhisa gezi hi ku siyerisana ku va na xinyami laha tikweni ni yi rhwexa ANC a yi humesi nhompfu yi huma eka vulawuri bya Eskom yi nyika varhangeri va Eskom nkarhi leswaku va tirha njhani loko mutirhi a nga tirhi kahle a ri murhangeri wa Eskom a hlongoriwi swa load shedding hi nge blame Ramaphosa ro1 load shedding hi blame ANC hi ku angarhela ANC hinkwayo ANC a ka ha ri party ya ku fuma vanhu futhi ANC yo fanele yi suka kahle ku voniwa plan yin'wana hi vanhu va hosi kunini a ku fambi nchumu lawa a ku ri wona mavonelo ya hina hambi swiritano se hi lava ku milela ximfumo hi ri hlayisekani hinkwako lomu nga kona